bear with me. ඉතින් අපි 2019 2020 විතර අපි ජනතා සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අපි තීරණය කරා ජාතික ජනබලවේගයේ කොට්ටාස සභා කියන සංකල්පය එක්ක අපි සෑම ග්‍රාම සේවා වසමක කොට්ටාස සභා හැදුවා. ඒ කියන්නේ ගමේ නායකත්වය ගන්න ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලන ව්‍යුහය බිම්මට්ටමේ දේශපාලන ව්‍යුහය සකස් කිරීම සඳහා ජාතික ජනබලවේගයේ NPP කොට්ටාස සභා සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම මේ වෙනකොටත් අපි හදලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති ලංකාවේ ග්‍රාම සේවා වසම් 14000ක් විතර තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි 11000ක විතර NPP සභා හදලා තියෙනවා. ඒකෙදී අපි එතකොට තීරණය කරා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සභාවල කාන්තා සහභාගීත්වයට අවධානය දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට නිලධාරී මණ්ඩලයට හැම සභාවටම නිලධාරී මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. සභාවක් තියෙනවා. ඒකේ කාන්තා සහභාගීත්වයට අවධානය දෙන්න කියලා ඒක අවම වශයෙන් 30%ක සහභාගීත්වයක් තිබිය යුතුයි කියලා අපි තීරණයක් ගත්තා. හැබැයි මේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙනකොට බොහෝ තැන්වල අපි දැක්කා එහෙම සහභාගීත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. හරිම අමාරු වුණා අපිට මුලින් මේ සභාවලටත් කාන්තා සහභාගීත්වය ලබා ගන්න. එතකොට ගිය අවුරුද්ද ඊට පස්සේ ඔක කොවිඩ් සහ අපේ ආර්ථික අර්බුදය නිසා අපේ ක්‍රියාවලියත් ටිකක් ඒකටත් අභියෝග රාශියක් එල්ල වුණා. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ අපි තීරණය කරා එහෙමනම් කාන්තා සභා කියලා අපි වෙනම හදමු කියලා. එතකොට තමයි අපිට තේරුනේ කාන්තා සභා කියලා අපි වෙනම කොට්ටාස සභාවලට ඇරෙන්න ගැහැණුන් විතරක් ඉන්න සභා හදන්න පටන් ගත්තම මෙන්න බලාගෙන යනකොට වසම් වලින් ගැහැණු හිතා ගන්න බැරි විදියට මේවට ඉදිරිපත් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අපිට තේරුණා ඇත්තටම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ගැහැණුන්ට ආරක්ෂිතව ගැහැණුන්ගේ නායකත්වය යටතේ දේශපාලන වේදිකාවක් හැදෙනකම් බලාගෙන හිටපු ගැහැණුන් බහුතරයක් හිටියා කියලා. ඒ අවස්ථාව දුන්නා විතරයි. ඒ අවස්ථාව ආවා විතරයි. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ගැහැණුන් පුදුම විදියට ඉදිරිපත් වුණේ. ඒක මම හිතන්නේ එකක් අපි ඒ අවස්ථාව දුන්නා. හැබැයි ඒ අවස්ථාව හැදුනේ හරි වෙලාවට. 2023 වෙනකොට ලංකාවේ ගැහැණිය මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා කොහොමද අපේ රටේ ගැහැණුන් වැඩ කරන විදිය. ඔවුන් රැකියාවලත්, ගෙවල් වලත් බර අදින්නේ අපේ රටේ ගැහැණුන් කිව්වොත් ඒක බොරු නෙවෙයි. අපේ රටේ ආර්ථිකය ගත්තත් අපේ රටේ ආර්ථිකය තුල ප්‍රධාන ශේත්‍ර මේ රටට අපේ ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් හම්බ කරන ප්‍රධාන ශේත්‍ර ගණනාවක වැඩ කරන්නේ ගැහැණුන්. සෑම ශේත්‍රයකම ගැහැණුන් වැඩ කරනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ ඒ දායකත්වයට නිසි ඇගීම ගෞරවයක් සමාජය තුල ලැබිලා නැහැ. ඊට වඩා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ඒක ගැන කතා කරනකොට තමයි අපිට තේරුනේ ඇත්තටම ලාංකික ස්ත්‍රිය ලාංකික ගැහැණියට ඒ පණිවිඩය මෙතෙක් කල් ලැබිලා තිබ්බේ නැහැ කියලා. ඒ තමයි අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ ගැහැණු වැඩ ගැන. ගැහැණුන්ගේ වැඩ කියලා දේවල් තියෙනවානේ. මෙතනත් කතා වුණා අපි වැටුප් නොලබ කරන වැඩ ගැන. මෙතන එක තැනක කියවුණා ඒක තමයි අපේ නිකන් මොකද්ද? ඒක තමයි අපේ responsibility එක අපේ නිකන් නේද? අපේ අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. unpaid care work. වැටුප් නොලබා කරන සුරැකුම් වැඩ. හැබැයි අපේ රටේ මේ පහුගිය කාලය තුල ඒ වැටුප් නොලබා කරන සුරැකුම් වැඩ එක අනිවාර්යෙන් ගැහැණුන් කළ යුතුයි කියලා දෙයක්වත් නැහැ. ඒක මොකක්වත් ජීව විද්‍යාත්මක හේතුවක් නැහැනේ ඔය වැඩ ටික අනිවාර්යයෙන්ම ගැහැණුන් කළ යුතුයි කියලා. නමුත් සංස්කෘතිය තුල සමාජ ව්‍යුහයන් තුල ඒක ගැහැණුන්ට පැවරිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වැඩ එන්න
දුෂ්කර වෙලා තියෙනවා. එන්න පීඩාකාරී වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙහි මම හිතනවා මෙහෙත් එච්චර ලේසි නෑ කියලා. නමුත් මෙහි ඊට වඩා සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා කියලා මම හිතනවා. නේද? නේද දර්ශන සහෝදරය? හැබැයි ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ සමාජ ආර්ථික ක්‍රමය තුල අර සමාජ ආරක්ෂණය කියන දේවල් වලට තිබ්බ අවධානය එන්න ආණ්ඩු වලින් ඈත් වෙනකොට ඒ බර ක්‍රමානුකූලව ගැහණිය ගෙදර ඉන්න ගෘහණිය ගෙදර ඉන්න මව ගෙදර ඉන්න ගැහණියගේ වගකීමක් බවට පත් වුණා. උදාහරණයක් හැටියට අධ්‍යාපනයට දෙන අවධානය වැඩි වෙනකොට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩා වැටෙනකොට අධ්‍යාපනයට තියෙන සම්පත් අඩු වෙනකොට කාටද බර වැටෙන්නේ? ගෙදර ඉන්න අම්මට. ගෙදර ඉන්න අම්මත් දැන් අපි අපේ දැන් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මගේ අම්මා මාව පළවෙනි වසරට ගිහිලා ඉස්කෝලේ බාර දුන්නායින් පස්සේ ආයෙත් පැත්ත පළාතේ ආවේ නැහැ. ආයෙත් ඉස්කෝලේ එන්නේ නැහැ. හැබැයි අද එහෙම කරන්න බෑ. අද අම්මත් යන්න ඕනේ ඉස්කෝලේට. ඇයි? මොකද ඉස්කෝලේ තියෙනවා පාසල් සංවර්ධන කමිටුව කියලා දෙයක්. අනිවාර්යෙන් දෙමව්පියන් ඒකට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. පාසල නඩත්තු කරන්න මුදල් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් ආණ්ඩුව ගෙවන්නේ ගුරුවරුන්ගේ පඩි විතරක් කියලා කිව්වොත් ඒක මම හිතන්නේ අතිශයෝක්තියක් නෙවෙයි. ලයිට් බිල, වතුර බිල, ඉස්කෝලේ පේන් කරන වැඩ, ඉස්කෝලේ නඩත්තුව මේ සියල්ලටම දෙමව්පියෝ සල්ලි එක්කව කරන්න ඕනේ. ඒක විතරක් නෙවෙයි. සිකියුරිටි වැඩ කරන්න දෙමව්පියෝ ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. මතකද එක කාලයක් සති දෙක තුනක් තිබ්බ අර අයිස් හොයන වැඩක් එක එක වෙලාවට අපේ ආණ්ඩු කරනවනේ එක එක ඩ්‍රාමා එක කාලයක් තිබ්බා ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ බෑග් වල අයිස් තියනවා කියලා. අයිස් කියන්නේ ඩ්‍රග් එකක්. හොඳද? not ice as in ice as you and I generally think about it, but it's some kind of substance, a drug. මේක නවත්තන අපේ රටේ තියෙනවා ලොකු drug abuse problem එකක් විශේෂයෙන්ම ළමයි අතර. මේකට අපේ ආණ්ඩුව ආපු නිකන් හොඳම අදහස තමයි ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ බෑග් වල අයිස් තියනවද කියලා චෙක් කරන්න ඕනේ කියලා හැමදාම උදේට. ඉතින් මේ ග්‍රේඩ් 1 එකේ ඉඳන් ළමයින්ව පේලියට තියලා බෑග් චෙක් කරනවා අයිස් තියනවද කියලා. දැන් කවුද ඕක කරන්නේ? දෙමව්පියෝ. හරි? ඉතින් දෙමව්පියන්ගෙනුත් කවුද ඕකට සාමාන්‍යයෙන් අහු වෙන්නේ? ගෙදර ඉන්න මම. හරි? ඉතින් ඔය විදියට අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් යන දරුවෙක් ගෙදර ඉන්නවා නම් අම්මා කෙනෙක්ගේ කාලයෙන් සෑහෙන වෙලාවක් වැය වෙනවා මේ ඉස්කෝලේට කරන්න ඕන වැඩ ටික කරන්න. ඒක විතරක් නෙවෙයි. අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය වැටිලා තියෙන වැටිල්ලත් එක්ක හරි අධ්‍යාපනයක් පාසලේ ලබන්නේ නැති නිසා මම හිතන්නේ මෙතන කතා වුණා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අතිරේක පන්ති වලට ගෙවලා යවන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒවට ගේන්නේ කවුද? ගෙදර ඉන්න අම්මා. ඉතින් මම මේ කතා කරේ එක ක්ෂේත්‍රයක් ගැන විතරයි. හැබැයි මේ ක්ෂේත්‍ර ඔක්කොම අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, සමාජ ආරක්ෂණය මේ සියලුම සිස්ටම්ස් අපේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඉඳන් මේ සියලුම සිස්ටම්ස් කඩා වැටෙන්න අපේ රටේ පීඩාවට පත් වුණු ප්‍රධාන පුද්ගලයා ගැහණිය බවට පත් වුණා. ආර්ථිකය කඩා වැටීම තුලත් ආර්ථිකය හිර වෙන්න පටන් ගත්තෙත් ගැහණිය. එතකොට ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය කියන එක හඳුන්වා දීලා අපේ රටේ තියෙන සංවර්ධන බැංකු ගැහණුන්ට පිරිමින්ට සියලු දෙනාටම මුදල් කියන්නේ පහසු ණය ලබා ගැනීමට තිබ්බ ක්‍රමවේද ඇහිරෙන්න පටන් ගත්තම ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය කියලා predatory microfinance institutions ඇවිල්ලා අපේ විශේෂයෙන්ම ගම් පළාත්වල ගැහණුන්ව ණය වලට හිර කරන්න පටන් ගත්තා. මේකත් එක්ක පුදුම හිංසනයකට පුදුම වදයකට මේ ගැහණුන්ට මුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ ඔක්කොම තියෙන අතරේ යුද්ධ කෝලහල මේ සියල්ලම ඒ පීඩාවත් විශේෂයෙන්ම දරන්න සිද්ධ වෙලා තිබ්බේ ගැහණුන්ට. මේ අතර තුල තමයි දේශපාලන අර්බුදයත් එක්ක ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක 2022
අපේ රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටිලා විශාල ජනතා පිබිදීමක් ඇති වුණේ. අරගලය කියලා අපි ඒක අදටත් හඳුන්වනවා. ඒක අපි ගෝල් ෆේස් එකට සීමා කරන අරගලයක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම රට පුරාම තිබ්බ අරගලයක්. එතන හිටියත් නැතත් හදවතේ තිබ්බ අරගලයක්. ඒ අරගලයේ ඉදිරියෙන්ම හිටියේ ගැහැණුන්. ඔබ දැක්කා නම් ඒ විරෝධතාවල හැමතැනම ඉදිරියෙන්ම හිටියේ ගැහැණුන්. ඒ තිබ්බේ ඇත්තටම ඒගොල්ලොන්ගේ තිබ්බ ප්‍රශ්න ගැහැණුන් හැටියට මුණ දෙන්න ඒ පීඩාව තව දුරටත් ඉවස ගන්න බැරුව ඔවුන් ගෙවල් වලින් එළියට බහින්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තිබ්බ පීඩාවත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපිත් හඳුනා ගැනීමත් සමග අපේ ඉදිරි ගමන යන්න නම් අපිට සැබෑ සමාජ පරිවර්තනයක් ලබා ගැනීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගැහැණුන්ගේ සහභාගීත්වය ගැහැණුන්ටත් එකතු වෙන්න පුළුවන් දේශපාලන වේදිකාවක් දේශපාලන අවකාශයක් අපි හදන්න ඕනේ කියන ඒ තීරණය ගත්ත එක කියන්නේ ඒ දෙක එක වෙලාවට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි හිතන්නේ අපි අර කාන්තා සභා කියන ඒවා හදන්න පටන් ගත්තම ඒවට එච්චට උනන්දුවෙන් ගැහැණුන් සම්බන්ධ වුණේ. ඒතකොට ඔබ දෙසැම්බර් 30 ඉඳන් මාතර ඒ දැක්ක රැලි පිටිපස්සේ විශාල ක්‍රියාවලියක් තිබ්බා. That was not just a spur of the moment, just an automatic thing that happened. Suddenly we didn't start having these district rallies. They were the result of months of hard work, where women spent so much energy organizing, going door to door, canvassing, talking, discussing, having small group meetings, talking about the issues and talking about how best to challenge the system and how best to get involved in politics. So the rallies, the very successful rallies that you're seeing today, ada oba dakina e අතිශයින්ම සාර්ථක ඒ රැලි ඒ මාස ගණනක වැඩවල ප්‍රතිඵලයක්. ඒ ගම් මට්ටමේ ඒ ගැහැණුන් සංවිධානය වෙමින් ඉදිරිපත් වෙමින් නායකත්වය ක්‍රමානුකූලව හදාගනිමින් එන ගමනක් ඒක. ඒක ඒ රැලි වලිනුත් අපි අවසන් කරන්නේ. ඒ විධායක සභා හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මින් ඉදිරියට තව දුරටත් මේක ව්‍යාපාරයක් හැටියට තවත් ශක්තිමත් කරමින් මාලිමාවේ දේශපාලන ගමන තුල ඒකත් සමග ඉදිරියට යන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි හදපු ඒ විධායක කමිටු දැන් රැස් වෙමින් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ගම් මට්ටමින් ඒ කාන්තා සභා හරහා දිගින් දිගටම වැඩ කරමින් යන්නේ. Our main aim is to build leadership among women, leadership in all the different sectors, to support women to participate in their in public life as best as they can, in whatever sectors that they choose. We want to be able to bring women's issues. We want to be able to have women who will be able to speak out on behalf of the issues that they face, take up leadership and get involved in their community, in community life and to bring about the changes that they want for themselves. This is our ultimate aim. We don't want to be just a sort of a women's movement that is decorative. We want our women's movement, the solidarity that is being built up among women, to really make an impact and to change the way in which politics happens in our country. To make it a safe space for everyone, to make it a more inclusive place for everyone, and to make everyone feel that being part of public life, being part of a political space is not something that is demeaning or not something that is somehow only bad people do or corrupt people do. This is the change that we want to bring, and this is, I think, what is happening today in Sri Lanka is is actually really significant in that it is beginning the way, especially the way that women
have come forward, and especially the way that women have been participating in these events, have, I think, shaken the political establishment like no other movement has done before. ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් හිතුවේ නෑ මේ ලංකාවේ ගැහැණු මේ විදියට ඉදිරිපත් වෙලා මේ විදියට ඒ නායකත්වයට පණිවිඩයක් එවන්න තරම් ශක්තිමත්ව එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා කවුරුවත් හිතපො නැති දෙයක්. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අද සිද්ධ වෙන විශිෂ්ටම දේ සහ ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමාජ පරිවර්තනයට වෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඒක තමයි. ඉතින් ඒක තුල අපි දකින්නේ රැස්වීම් වලට ඔබාවන if you see these rallies and if you do get a chance, I'd encourage you to participate in some of these rallies. The energy there, the emotion there is something that I have never witnessed. People are there, there's joy, there are tears, there's emotion. People are there because they want to be there. People are there because they believe that the transformation that they are seeking is happening and that it is possible. And that they are part of that transformation. That is the most significant thing. And I think that is probably the most important change that is taking place in our country right now. That people are beginning to realize that they will no longer sit back and wait for someone else to change their lives for them. That they are going to be part of that change and that they are going to be the leaders in the transformation that is going to take place in our country. I think that is what is most significant, and that is what is most inspiring about what is happening in Sri Lanka right now. එතකොට මේ සියලුම අර්බුද අතර ඔබ බොහෝ වෙලාවට ඔබට ලංකාව ගැන අහනකොට ඇහෙන්නේ ඍණාත්මක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අපි බංකොලොත් රටක්, we are bankrupt. අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය දූෂිතයි, there's corruption everywhere. අපිට ඇහෙන්නෙම ඍණාත්මක දේවල්. නමුත් මේ මොහොත තුල මම හිතන්නේ ඒ සියලුම ඒ ඍණාත්මක දේවල් අතරම බලාපොරොත්තුවකුත් තියෙනවා. possibility එකක් තියෙනවා. There's a hope of there's space opening up for a different way of doing things, a different kind of politics. There's belief among people that a different kind of politics is possible. That is what is most inspiring about this moment. That is what I think is so significant and historical in this particular moment in what is happening in Sri Lanka. You will see women, men, children, young people of all age groups, all ethnic groups coming together, not necessarily because we agree with each other about everything, but because we are willing to talk to each other, because we are willing to discuss with each other, and perhaps for the first time, there's a political platform that brings all these different people together. And where all these different ideas and all these different people can feel that they are part of something, part of a process and part of a process of transformation. That is what is most significant and most inspiring about what is happening in Sri Lanka. මේක තවදුරටත් නිකන් මේ ජාතික ජනබලවේගයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙවෙයි. අද මේ සිද්ධ වෙමින් යන දේ මේ ගැහණු අපි එක මිටට කියන දේද දැන් හෙට ඉඳන් අපේ තරුණ රැලි අපි ආරම්භ කරනවා. මේ සියල්ල එක්කම සිද්ධ වෙන්නේ මේක තවදුරටත් මේ ජාතික ජනබලවේගය දිනවන ඊළඟ මැතිවරණය දිනවන වගේ සරල දෙයක් නෙවෙයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේ එකතු වෙන්නේ අපි මේ ගොඩනගමින් යන්නේ විශාල සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනුවෙන් ලාංකික පුරවැසියා සූදානම් වෙන ලාංකික පුරවැසියාගේ මැදිහත් වීම තුලින් සිද්ධ වෙන විශාල ව්‍යාපාරයක් විශාල ක්‍රියාවලියක්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඔබට ඇත්ත වශයෙන්ම මම යෝජනා කරන්නේ මේ මොහොතේ බැරෑරුම්කමත් මේ මොහොතේ විශේෂත්වයක් තේරුම් ගන්න. මේක තවත් එක් මැතිවරණ වර්ෂයක් වෙන්නේ.
මේක ලංකාව වෙනස් කරන වර්ෂයක් බවට අපිට පත් කරන්න පුළුවන්. ඔබ මෙච්චර කාලයක් හිතුවනම් if all of these years, if you think about why you left Sri Lanka, many of you might have left for perfectly good reasons. But I think the very fact that you are here today suggests that you have some connection still with Sri Lanka. You still feel a sense of belonging to Sri Lanka. You still have some nostalgia about Sri Lanka. Despite all the awful things that might have happened to you in that country, especially as members of the Tamil and Muslim community in Sri Lanka, I think many of you would have felt that you do not belong, that you are always treated as a second-class citizen, as the other in every way. Despite all of that, you are here today because you still feel some sense of belonging with Sri Lanka. Right? And if you, at any point in your life, I can't remember which of our speakers, but one of you, I think Tushara, you spoke about a daydream, about a dream that you have for the kind of country you would like Sri Lanka to be. I honestly feel that this is a time when we can all make that daydream a reality. But that it's not an easy task. It is not something that will happen with one election. It is not something that will happen in a day or even a year. But there is right now an opportunity for us to really turn Sri Lanka around and to make it the kind of country that it should be. You know, it is a country, I mean, it's, you know, all sort of everything aside, it's such a beautiful country. I was here the whole of last week on for a seminar organized by the Commonwealth Parliamentary Association, and all the delegates that I met, delegates from every country, when they found out where I was from, the first sentence they would all come out with, oh, Sri Lanka is such a beautiful country, right? It's such a beautiful country. They have all either been there or they want to visit Sri Lanka. And then they ask me, but what happened? Right? And then, you know, you're at a loss. How do you explain what happened to that country? How do you explain how a country with so much potential has become the disaster that it is today? Right? But I think people are beginning to realize that we have the power to change that we have the power to turn that around, right? And I think that is something that we as NPP if there's something that we can be pleased about, it is the fact that we have become, in a way, the focus of that hope. And it's not just because they think that we as the leadership of NPP are going to bring about that change, but because people are beginning to recognize that NPP is not just about the leadership. NPP is about all of you, all of us together creating that change, and that NPP is providing you with a platform to become part of that change. And I think that is a really significant and important thing that is happening right now. And it's not just about what NPP as a political party has done, it's also about what happened in 2022. It is about the Aragale. It is about that moment where the citizens of Sri Lanka realized what could happen if as citizens we come together for a common goal and a common aspiration. Of course, we realized very soon that just getting rid of a president is not good enough. We need to have a plan to do what happens when the president actually resigns, or we get rid of the president. We need to make sure that we are in charge of the next phase of the reform as well, right? But that demonstrated to people the power of citizens coming together and the power of people organizing and working together. And that's a lesson that I don't think any one of us has forgotten.
That's not a moment that any one of us has forgotten, right? Unfortunately, or fortunately as it may be, many of the political parties in Sri Lanka, and certainly the current leadership, have not recognized the change that has taken place in our country. That other අපේ රටේ ඉන්නේ 2019 හිටපු පුරවැසියත් නෙවෙයි 1994 හිටපු පුරවැසියත් නෙවෙයි 2015 හිටිය පුරවැසියත් නෙවෙයි. අද ඉන්නේ වෙනස් වෙච්ච තමන්ගේ බලය පිළිබඳවත් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවත් යම්කිසි විදියකට අවදි වෙච්ච පුරවැසියෙක් ඉන්නේ. තව දුරටත් ඔවුන් මේ දූෂිත දේශපාලනය ක්‍රමයන් පුරවැසියන්ව පාවිච්චි කරන බලයට එන්න දේශපාලනය කළා දේශපාලනය හරහා ජනතාව සූරාකන ඒ දේශපාලන සංස්කෘතිය බාර ගන්න සූදානම් පුරවැසියෙක් නෙවෙයි අද තව දුරටත් ඉන්නේ. වෙනස් වෙච්ච පුරවැසියෙක්. හැබැයි ඒක තේරුම් ගන්න බැරි දේශපාලන ව්‍යාපෘති දේශපාලන පක්ෂ තමයි අදටත් හිතන්නේ ඔවුන්ගේ රැවටිලි වලින් මේ රටේ බලය තියාගන්න පුළුවන් කියලා තව දුරටත්. So you will see the same old things happening all over again. One political party distributes 10 kilos of rice. The next political party the next day says, no, we are going to distribute 20 kilos of rice. These are their solutions to the problems of the country, right? That is the extent to which they have reduced how they are going to resolve or address it, and that is the level of respect that they have for the people of the country. They have not even recognized the extent to which people have changed and that the people are demanding far more than 10 kilos of rice. They are actually not asking for any goodies. They are actually asking for a change in the system. They are asking for a political system, for representatives that actually are accountable to people and that are actually committed to serve the people, and that's what they are looking for. They are no longer looking for handouts. They are no longer looking for a patron who will protect them. They want something different. මේක තේරුම් ගන්න නැති දේශපාලන ව්‍යාපාරවලට අපේ රටේ අනාගතයක් නැහැ. ඒක තමයි 2024න් ඔප්පු වෙන්නේ. 2024 මැතිවරණයේදී අපි හිතනවා අර පැරණි දූෂිත ඒ දේශපාලන නායකත්වයටත් දේශපාලන සංස්කෘතියටත් ශක්තිමත් පණිවිඩයක් දෙන්න මිනිස්සු ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ජනතාව ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ අපි ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වෙනස වෙනුවෙන් අවශ්‍ය බලය ලබා ගැනීමේ පළවෙනි පියවර 2024 තුල ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කරන්නේ මේ මොහොත අතාරින්න එපා. Don't let this moment pass. I have met people who have traveled far and wide to come for our rallies and who participate in those rallies because of the expectation that they have and because of the trust they have that this time something different will happen. My request to all of you is also, please be part of that transformation. We no longer want, we are now as women, especially as women in Sri Lanka, I think many of you have looked upon us more or less with pity, as victims always. People who need charity, right? But I think this time we are not prepared to be victims anymore. We want to be in control of our own destiny, especially as women. I think we want to put an end to that era of where our 52% of votes have led to, have formed governments, our votes are actually what produce governments and produce leaders, only to have them turn their backs on us the minute they come to power. And I think that is what, for the first time,
we have decided that we are not going to put up with that anymore, that we are not going to just let ourselves be used and discarded like what usually happens. We want to be part of creating our own destiny, and we want to be part of the change that is happening in Sri Lanka. ඉතින් මම ඔබ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කරන්නේ, ඔබ සියලු දෙනාටමත් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ මොහොත ලංකාවේ තවත් එක් මොහොතක් ලෙස දකින්න එපා, තවත් එක් මැතිවරණයක් කියලා බලන්නත් එපා. මතු පිට සිද්ධ වෙන දේ විතරක් නෙවෙයි, මේ සමාජ පරිවර්තනය වෙනුවෙන් ඔබත් දායක වෙන්න. අපිට අවශ්‍යයි එතකොට මේක මේ ආර්ථික අර්බුදයක් පමණක් හෝ දේශපාලන අර්බුදයක් පමණක් හැටියට දකින්න නෙවෙයි. මේක මේ රටක් අලුත් මගකට ගන්න යන ව්‍යාපාරයක්. අලුත් මගකට හරවන්න හැරවීමට සියලු දෙනාම එකතු විය යුතු මොහොතක්. ඒක මේ ආර්ථික අර්බුදයක් විසඳන එක තරම් සරලත් නෑ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ලස්සනට හදන එක තරම් සරලත් නෑ. සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හදන එක තරම් සරලත් නෑ. ඊට එහා ගිය ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් සමාජයක් හදන ව්‍යාපාරයක්. අන්න ඒ වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම දායක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සියලු දෙනාටම වචනයකින් හරි එම පරිවර්තනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න පුළුවන්. You can defend that transformation, you can protect that transformation, and you can actually reflect that transformation that you want to see in the country. This requires for us to think differently, to redesign what we want from our country, in fact to reimagine what we want from our country. For far too long we have been satisfied in our separate groups, in our little silos. We remain in our little groups without talking to each other, without really understanding each other, thinking that we are the best and we know the best for everyone else. This is the moment for us to come out of that mentality, to actually reach out to each other, to actually listen to each other, and to find the solutions from within ourselves and from that dialogue that we have between ourselves. And that is what women in Sri Lanka are doing today. And that is what Gahanu Api Eka Mitata is all about. It is about women talking to each other, women being heard, women being respected, women being listened to, and women taking charge of their own destinies. And that is the vision we have for the country as well. That is what we want for Sri Lanka to become. A place, a kinder place, a place that is willing to hear each other, a place that is willing to be more inclusive, to actually reflect on the kinds of values that we want for our country. Not just about the GDP and the interest rate and the employment ratio, important as they are. There are other things that are more important. That is about the way in which we as humans relate to each other, the way as humans we interact with each other. And there's a lot of healing that our country needs to go through, a lot of recovery, a lot of memories that we need to come to terms with, a lot of violence that we need to come to terms with. We have to be able to talk to each other about this. We need to be able to listen to each other about this, even about the most difficult of topics, and be willing to move forward and willing to look at some of the ways in which we have been doing things differently. අන්න ඒකට අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් ඉතාමත්ම දුරින් හිටියත් ෆිසිකලි ඔබ ඉතාමත්ම දුරින් හිටියත් මේ සිද්ධ වෙන පරිවර්තනයට ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ සහභාගී වීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබේ your sounds very sort of religious to say this, but what we need is your spiritual backing in a way, right? We need you to support us, we need you to back us, and we need you to
defend us, right? Because this change is not going to be easy. There will be a small elite group that will do everything in their power to stop this change from happening, because they have been in control of what has happened in our country for so long, and they're not going to give up easily. But the people of this country are stronger than all of them. We have simply not realized our strength before. But by coming together and really recognizing the strength within us and understanding that as a collective force, as an organized group of citizens, we are much more powerful than that small elite that have actually ruined our country during the last 75 years. That era must come to an end, and ending that era is our responsibility. And we need your support to do that, and you can be and you must be part of that change. So I will end once again thanking you for your support, for your show of solidarity with what is happening in Sri Lanka. I know all of you are looking at us. I urge you to now be part of that transformation in whatever way you can, whether it's by a word, whether it's by a post on your social media, whether it's by a phone call, whether it's by some measure of support, whether it's what you do here in your own country in reaching out to the Sri Lankan community and bringing the Sri Lankan community here, the diaspora here together in support of what is happening in Sri Lanka. I really urge you all to reach out to each other in this group, within the Sri Lankan diaspora, and to show and to continue to show your solidarity and your support for what is going on. We really appreciate that. I think when we see the kinds of support, when our women back home see what is happening here, they will feel the love, they will feel the support, and we ask you to continue to show that, continue to demonstrate that, and let's make 2024 the year of change, the year of transformation. Let us bring the 75 years of misery, well, 76 now, 76 years of misery to an end, and really make Sri Lanka what it really should be and what that daydream was all about. Thank you very much.